ಇಯರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಓದಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ 6-7 months ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ಓದಿದ್ದೀರಾ. 1 month ಅಲ್ಲಿ 15 days ಓದಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ 100% ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್, ಮೋರ್ ದೆನ್ ಖಂಡಿತ 70+ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಸ್, ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಫೈನ್. Good evening everyone, welcome to the session. Once again, welcome to the learning platform, and today we are going to do the last minute revision over here. Start ಮಾಡೋಣ ರಿವಿಷನ್ ಅನ್ನ. ನೋಡಿ, ಕ್ಲಿಯರ್ ತಾಂಡವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತು. Today there will be a ತಾಂಡವ್, my dear students. Correct? ಶಿವನ್ ತಾಂಡವ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, so in the same way we are going to do your top 50 MCQ questions. Top 50. Fine. ಇವಾಗ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾವು ಗುಡ್ ಟು ಗೋ? ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್, ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೆಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಎಸ್, ಈ ರೀತಿ ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಿದೆ ಇವತ್ತು. ಚಲೋ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ 2 marks ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ 2 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಇದು ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 6 AM ಸಿಗುತ್ತೆ. ಟುಮಾರೋ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ at 6 AM you'll get it in our ವಾಟ್ಸಪ್ ಚಾನೆಲ್. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ವಾಟ್ಸಪ್ ಅನ್ನ ಇವಾಗಿನ ತನಕ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆ ಬಟನ್ ಏನದ ಅಲ್ಲ, ಹಿಂಗ್ ತಗೋರಿ ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ ಗುದ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಟಕ್ 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 ಅಂತ ಗುದ್ದಿ ಜಾಯಿನ್ ಅವರ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಚಾನೆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟು ಗೆಟ್ ಯೋರ್ 2 marks ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಟುಮಾರೋ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ at 6 AM ಶೋರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಡನ್? ಚಲೋ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇವತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು MCQs ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕೆಲವೊಂದು 5 marks ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಗೇನ್ MCQs 5 marks. ಕ್ಲಿಯರ್? ಗ್ರಾಫ್ ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ಗ್ರಾಫ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಿದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೂ ಶೋರ್ ಶಾರ್ಟ್ MCQs, ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗೋದು MCQs ಅಲ್ಲಿ. ಯೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ MCQs ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಫೈನ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ದ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸೆಟ್ 1 2, ಕರೆಕ್ಟ್? 1, 2 and 2, 1 is. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿ. ಡೂ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಎಸ್, 3 marks, 5 marks, 4 marks ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫೈನ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಶನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ MCQ ಮಾಡೋಣ. ವಿಲ್ ಡೂ ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್, MCQs, ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಆ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಸೊ ದಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲೂ ಲೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಚಲೋ. ಡ್ಯೂರೇಷನ್ 2.5 hours ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಪ್ಪ, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್. ಚಲೋ. So R be the set given on 1 2 3 given by 1 2 2 1, then the relation is, so here if you see in this order pair there is no 1, 1, 2, 2 and 3, 3 does not belongs to R. Correct alva? So it does not belongs to R andre reflexive antu 100% agalla. So option A tagdagbidi. After that 1, 2 is there, 2, 1 is there. Symmetric agbeku, neither symmetric anlikatidara tappa. Fine. And then here you see 1, 2 belongs to R, 2, 1 belongs to R, but we do not have 1, 1 does not belongs to R. So relation ಏನಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ದ? It will be what students? Transitive ಆಗಲ್ಲ, it will be symmetric but not transitive. B is correct. Yes, clear? 10 MCQs ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. 10 MCQs ಮಾಡೋಣ. MCQs ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್.
the number of equivalence relation in the set 1 2 3 containing the relations 1 2 and 2 1 is okay. Same question kuda clear. ಸರ್ ಈ ಸೆಷನ್ ಓದಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬರೇ ಕೇಳಬೇಡಿ. ಈ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಗಿ 65+ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿಬಹುದಾ ವಿತ್ MCQs ಆಲ್ಸೋ. ಫೈನ್. ಸೊ ಈ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ fill in the blanks ಆಲ್ಸೋ. Clear? Fill in the blanks. Chalo. So they are telling that the number of equivalence relations that can be formed over here. So first nan R1 anna bariteni. R1 can be nothing but what? 1, 1, 2, 2, 3, 3. Clear? And then students 1, 2, 2, 1 compulsory irbekanatar. Yes. Is it clear now? Fine. So ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ನಿ ಅಂದ್ರ what I am telling over here is okay, just a minute. Fine. So ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲ್ಯಾಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Okay, there will be a lag my dear students over here. Okay, fine. Clear? ಏನಾದ್ರೂ ಲ್ಯಾಗ್ ಆಗಿದಾಗ ಒಂದ್ 2 ನಿಮಿಷ ಫೈನ್ 2 minutes ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಫ್ಲೋ. 10 to 20 minutes ಆದ್ಮೇಲೆ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಓಕೆ, ಡನ್. ಚಲೋ. So from here students, if I was telling you that ಏನಾದ್ರೂ ಈ ರೀತಿ ರಿಲೇಷನ್ ಬಂತಂದ್ರೆ it will be only transitive. Clear? Equivalence relation containing 1 2 and 2 1, only there are 2 possible relations. Done. Chalo, next question. Yes. E question nodi ಮಾಡಿ. Previous one option B was correct. Very nice. E question inverse of the function. Clear? Either the question will be asked on equivalence relation or types of relation or finding the inverse. 1 marks ಈಗ relations and functions ಇಂದ ಇದ question ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ತದ. Sure shot. Clear? Fine. Yes. Probability ಅಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇದೆನಾ? ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಅಪ್ಪ ಹೇಳು. Clear? Understood? ಚಲೋ. So inverse of this function. Fine. So first topic, relations and functions in the either you will get inverse of the function find ಮಾಡೋದ or you will get nothing but what questions on types of relations. Done. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ f of x is equals to 2x plus 6 ಅದ which is a bijective mapping. F inverse ಕೇಳಿಕತ್ತಾರ. So how we will do? First step, let y be is equals to f of x. So ಇಲ್ಲಿಂದ your y value will be equals to what? 2x plus 6. Clear? So ilinda students, if you try to arrange, your y minus 6 will be equal to 2x, or this means that x value is equals to y minus 6 divided by 2, or ilinda enagutte x is equals to y by 2 minus 3. Ide nimdu f inverse of x. Clear? So f inverse of x will be equals to what? X by 2 minus 3. Clear? So in that case your option A is correct. Clear? 100%. Very nice. Done. Moving on next. Let f be a function from R to R be defined by f of x is equals to 3x minus 4 is invertible, then f inverse of x is. Clear? Same. Try to do. Quick ag ಮಾಡಿ. Try. Clear?
3 marks ಕೂಡ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 4 marks ಕೂಡ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 2 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗೋಣ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಡನ್? ಚಲೋ. ಎಸ್ ಎಸ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದ? ಏನು ಲೀಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮಾಗಿ ಓದ್ ಹೋಗ್ರಿ. ಇವನ್ ಇಫ್ ದೇ ಚೇಂಜ್ ಪೇಪರ್ ಟುಮಾರೋ, ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಟು ಸಾಲ್ವ್. ಕರೆಕ್ಟ್? y is equals to f of x, y is equals to 3x minus 4. So ಇಲ್ಲಿಂದ 3x value is equals to y plus 4, or x value will be equals to y plus 4 divided by 3. Clear? Fine. So ಇಲ್ಲಿಂದ separate ಮಾಡಿ ಬರೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರಿಬಹುದಾ? Or else f inverse of x will be equals to x plus 4 divided by 3. So x plus 4 divided by 3, option A is correct. Clear? 2 topics at a time cover ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗೋಣ. All the important questions related to it. Relations and functions ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು. Understood? Relations and functions ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ MCQs ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ relations and functions ಮ್ಯಾಗ. Next we are starting with inverse trigonometric functions. Solve this. Next, this is your inverse trigonometric functions. Those who are finding integration difficult, 3 marks, 5 marks ನೀವು skip ಮಾಡಬಹುದು. Don't worry about that. Okay? Yes. ಬರುತ್ತಮ್ಮ ಶಿಲ್ಪ, 100% ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಇಂದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫೈನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಚಲೋ. ಸೊ 3D ಅಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೇನಪ್ಪ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗು ಸಾಕು. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್. ಫೈನ್. 3D ಅಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. Yes. So look at this students. Here they are telling that domain of secant inverse of x. So when we tell domain of secant inverse of x, ಏನಾಗುತ್ತೆ? It should be matched with 1. Correct? A should be matched with 1 over here. ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಕೂಡ 100% it will be there. Okay? Important question. Fine. Yes, after that range of cosecant inverse of x, it will be nothing but what? This option. So B should be linked with 3 over here. And next we have range of cot inverse of x, which is 0 to pi. So C should be linked to 2. A1, B3, C2 andre option C is correct. Yes, 100%. Everyone has done it correct. Super. Next ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಚಲೋ. ಎಸ್, ಇದ್ರ PDF ನಿಮ್ಗೆ PW ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಇಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ನಿಮ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ಓಕೆ? ಚಲೋ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿ. Do it students. Sine of tan inverse of x where mod x is less than 1 is equal to sine of tan inverse of x. ಮಾಡಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋಡಿ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಕ್ಲಿಯರ್? Important MCQs. This problem was there in 2024 board model paper. Yes. So ilinda students, what we can do is we can take tan inverse of x is equals to theta. So tan theta ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ? Tan theta will be equals to nothing but what? X over here. Right angle triangle construct ಮಾಡೋಣ. Correct? So if you construct the right angle triangle, tan theta is nothing but what? If this is angle theta, this is x, this is 1, this is root of 1 plus x square. Clear? So ಇಲ್ಲಿಂದ secant theta ಏನಾಗುತ್ತೆ? Secant theta will be nothing but what? It is root of 1 plus x square. Clear? Root of 1 plus x square. Sin theta ಕೇಳತ್ತಾರ. Sorry, they are not asking secant theta, they are asking sin theta over here. So sin theta will be equals to what? X divided by square root of 1 plus x square. Correct? So your option D is correct. Clear? D is correct. Only 10% ನೋಡಿ. Preparations ನೋಡಿ. Clear? Fine. Yes, last year follow ಮಾಡಬಹುದು, no problem. ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇನಪ್ಪ. Fine. I am going to give the list. ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಾಕು ನೀವು. Done? ಚಲೋ. Next students, do this problem over here. Fill in the blanks. Correct? Fill in the blanks. Integer type answer ಅನ್ನ ಹಾಕಿ. The value of 2 cos 2 sin inverse of 1 by 2 is.
ಕ್ಲಿಯರ್. MCQs ಇವನೇ ನಾಳೆ ಬಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಬಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಡಿಸಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಔಟ್ ಆಫ್ 50 MCQs 10 MCQs ಸೇಮ್ ಬಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಡಿಸಿ ಆಯ್ತಾ ನಾಳೆ ಬಂದು. ಫೈನ್. ಎಸ್. ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ. ಫೈನ್. So the values of 2 cos 2 sin inverse of 1 by 2 is, so it is 2 cos 2 sin inverse of 1 by 2 will be getting nothing but what, pi by 6, 2 ones are 3s are, so ilinda ಏನು ಬಂತು 2 cos pi by 3. Clear. And then we have nothing but what, 2 times of cos pi by 3 value, it is nothing but what, 1 by 2, 2 to cancel, answer ಏನು ಬಂತ 1. Answer is 1 over here. Clear. ಎಷ್ಟು ಜನ ಹಾಕಿರಿ 1? 83%. Okay, very nice. Done. Chalo. Inverse trigonometry functions is the last question. Last question of your inverse trigonometry function on MCQs. Clear? Do it. Statement 1. Sin inverse of sin 2 pi by 3 is equals to 2 pi by 3. Sin inverse of sin theta is equals to theta if theta belongs to minus pi by 2 to pi by 2. Clear? ಮಾಡಿ. ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದ? ಸುಹಾಸಿನಿ ಮೇಡಮ್, ನಮ್ ತಾತ ಅವರು ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ನಮ್ ತಾತ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನಾರೇ ಚೇರ್ಮನ್ ಇದ್ರೆ ನಂಗೆ ಪೇಪರ್ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು, ಸೇಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ನಿ. ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ವಮ್ಮ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. What is principal range? Principal range, clear? Principal range of sin inverse of x is nothing but what? Closed minus pi by 2 to pi by 2. Clear? Closed minus pi by 2 to pi by 2. Ignore it. 2 pi by 3 does not belongs to the value minus pi by 2 to pi by 2. Yes or no? Correct ada? Clear ada? 2 pi by 3 does not belongs to minus pi by 2 to pi by 2. So ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ this option is wrong. ಇದು principal value ಆಗಲ್ಲ. So statement 1 is false. A ಆಗಲ್ಲ, B ಆಗಲ್ಲ. Clear? A is incorrect, B is incorrect. See, they are telling that statement 1 is false, statement 1 is false. Statement 2 ನೋಡಿ. Sin inverse of sin theta will be equals to theta only if theta belongs to this principal range. Correct? Clear? Then from here students, your statement 1 is false, statement 2 is true. C is correct. Clear? C is correct. Options correct agi ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. Yes, 62% have done it correctly. Very nice. ಚಲೋ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. Fine. So next we have ಇವಾಗ ನೋಡಿ where we have okay. So 5 marks problems ಅನ್ನ ಬಂದಿದಾಗ when we see for 5 marks problems over here, 5 marks problems ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂದ 5 marks ಅಲ್ಲಿ ನೀವು 4 questions ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಬರೀರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ write it from matrices. ಥರ್ಡ್ write it from system of linear equations solving, and fourth one write it from area, finding the area using integration. ಇವು ನೀವು ನಾಲ್ಕನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಹುದು. Now tomorrow's question paper, if you see, out of these 3 questions one will be there. This is first one. Prove that the function defined by f of x is equals to 4x plus 3, okay, is invertible. We need to show that the function is invertible, and also we need to write the inverse of f. Clear? This is the second question over here. Idu ella question nimge ಮಾಡ್ತಿದ್ದೈತಿ. This is the last minute revision. ನಿಮ್ಗೆ ರಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಾ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕುಂತ್ರೆ ನಾಳೆ ನಿಮ್ದ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಅನ್ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲೆಟ್ ಎಫ್ ಬಿ ಅ 1 1 ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್. ಜಸ್ಟಿಫೈ is f is a 1 1 and on to function they are asking. So they are telling that show that the function f given by f of x is equals to 3 minus 4x is both 1 1 and on to. Clear? This is the third question. This is your question number 3. ಈ ಮೂರಿಂದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ 100% ಶೋರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಬರ್ತದ. ತಿಳಿತಲ್ಲ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ತಿಳಿತೇನಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗ? ಡಿಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್? ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ 3 now if you want,
ಸರ್ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಫೈನ್. Yes, you have papers. Very nice. Clear? Super. Relations and functions. Relations and functions. 5 marks. Clear? Nodi. One question you can follow extra is this. Show that. Clear? Show that the function f from R to R, clear, f from R to R defined by f of x is equals to 1 plus x square. Okay, f of x is equals to 1 plus x square is neither 1 1, clear, neither 1 1 nor on 2. ಇದು ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಇರಲಿ. So total 4 questions are there. Clear or no? Did you people understand? Fine. So question number 1, 2, 3 and this is your fourth one over here. Fourth one. Okay. Nodi. 1, 2, 3 and 4. Clear? Now moving on to inverse trigonometric function. Inverse trigonometric function ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರೋದು 3 marks questions. Clear or no? ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ relations ಅಲ್ಲಿ. This is a 3 marks package, students. Carefully ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ questions ಅನ್ನ. Okay, this is based on your relations. Clear? So ನೀವು 3 marks ಅಲ್ಲಿ you have to write down 6. ಒಂದು relations and functions ಬರೀರಿ, ಒಂದು inverse trigonometry ಬರೀರಿ, ಇನ್ನೊಂದು differentiation, ಇನ್ನೊಂದು matrices. Clear? And one more you can write it down on vectors and 3D. 6 questions ಆಯ್ತು. ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ. ಓಕೆ, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಹೋದ್ನಿ ಬರಿತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನಾ 5 marks 3 marks 4 marks ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಆನ್ MCQ. ಈ PDF ಕೂಡ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ 70+ ಅಂತೂ 100% ತಗೋಬಹುದು, ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಎಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಕವರ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ. ಫೈನ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್, ನಾವು ಇದನ್ನು ನೋಡೋಣ and we'll see MCQs. Again we will see important questions from that topic. Clear? Look at this. Check whether the relation defined by R is equals to A comma B, A less than or equals to B cube, is reflexive, symmetric or transitive. This is a question number 1. Clear? Itanga inni ಎರಡು questions adav. There are 2 different questions over here, which is nothing but what? R is equals to A comma B such that A less than or equals to B, and one more is R is equals to A comma B such that A less than or equals to B square. Theta. Is this clear for you people? Fine. 80 fix new efforts hakidre 80 kuda fix ಆಗ್ತದೆ. Fine. Clear? Next nodi. Show that the relation given by this mod of A minus B is a multiple of 4 is an equivalence relation. This is a second question which is important, and this is a board model question paper. Clear alva? Yes or no? Board model question paper nagada. Prove that the relation R in the set of integers x minus y is an integer is an equivalence relation. Idnu kuda equivalence relation. Yes, all of them are fooling. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಸಾತೇನಿ, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ ಗೈಸ್. ನಾಳೆ 70+ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದ್ ಬೈರಿ ನನಗೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಶೋರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಫೈನ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯಾರು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಾತಾರ ಪೇಪರ್ ಐತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅವ್ರ ಕಡೆ ನೆಟ್ ಹಂಗ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೂಡ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್. Prove that the relation R on the set of integers defined by R is equals to x minus y is an integer. Clear? Is an equivalence relation. And fourth one, you have this. Let L be the set of lines. You need to show that it is symmetric but neither reflexive, transitive, perpendicular lines. Clear? Fifth question ille. One more question is there. That is R be the relation on triangle T1 comma T2 such that T1 is congruent to T2. Clear? Congruent to T2.
Clear? Understood, students? R be the relation T1 comma T2 such that T1 is congruent to T2. You need to show this relation as, show that R is equivalence. So these are your important questions for 3 marks. If you do this 5 to 6 questions over here, 5 to 6 questions if you do over here, one sure shot, one aram se ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ one question fix ಆಯ್ತಾ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, fine, hardly it will take 15 minutes to practice for you. Clear? One fix over here. Fine. After that, next we have nothing but what, 3 marks package alli I have given over here 2 questions. Clear? ನಿಮ್ದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಅನ್ಸಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಈ 2 ಕ್ವಶನ್ ಇಂದಾನ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? T1 is similar to T2 question, sir. T1 is congruent to T2. That question. Okay? Clear? Look at this. So here if you see students over here 3 marks package alli, this is second fixed question. Yes or no? You need to prove that cos inverse of 4 by 5 plus cos inverse of 12 by 13 is equals to cos inverse of 33 by 65. Clear? Fine. After that, find the simplest form of tan inverse of root of 1 plus x square minus 1 divided by x. Understood? Clear ada? Yes or no? Clear ada? 2 hours alli mugislik try ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ, maximum to maximum. Done? Understood, students? So ಈ 2 questions ಅನ್ನ practice ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ for inverse trigonometry function. Now once this is done, we will do MCQs on matrices, determinants. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ fixed questions ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. Okay? Look at this. Yes, do this. Do this, students. The first problem you people do. ಮಾಡಿ. If order of A is 4 cross 3 and order of B is 4 cross 5, then the order of A transpose B whole transpose is. Clear? So this is your matrices. Clear? So ನಾನು MCQs ಕೂಡ ಕವರ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. I am covering your 2 marks, 3 marks also, 5 marks also, 4 marks also. Okay? PDF ಮಾಡಪ್ಪ ಸಾಕು. Fine, Mohammed, and focus on MCQs from model question papers. Clear? Chalo. So from here, if the order of A is 4 cross 3, if the order of, clear, if the order of A is 4 cross 3 and order of B is 4 cross 5, then the order of A transpose B keli katara. Yes or no? Whole transpose. So if you see A is of the order 4 cross 3, so ilinda A transpose order ಏನಾಗ್ತದ? It will be 3 cross 4. B order ಏನದ? B multiplied by B, which is 4 cross 5. So output matrix ಏನ್ ಸಿಗ್ತದ? ಒಂದು ಯಾವುದು C matrix ಸಿಗ್ತದ. Now these 2 numbers will confirm that the matrix multiplication is possible. So what will be the order of C? 3 cross 5. C transpose, because they are asking the transpose, it whole transpose 5 cross 3. So order will be what? Option D is correct. Clear? Option D is correct. Yes, 90% have done it correctly. Very nice. Next, E problem anna ಮಾಡಿ. If A and B are matrices of order m cross n and n cross n respectively, which one of the following is defined? Clear? Which one of the following is defined? ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ನಿಮ್ದು ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಾಗೂ ಇತ್ತಿದ. Yes or no? The same question is there in your board model question paper 2025. 2026 preparatory ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ಬೋದಾ? 100% ಆಗ್ಬೋದಾ? ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? Clear? 2 marks ಸುಧನ್ವಾ tomorrow morning 6 AM WhatsApp group ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದ. Tomorrow morning at 6 AM you people will get on the WhatsApp group your important 2 marks questions. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಟಕ್ 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 ಓದ್ಬಿಟ್ರಿ, ಟಕ್ 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 ಬ್ಯಾಂಗ್ ಇಟ್ and join our WhatsApp channel. ತಿಳಿತಲ್ಲ? Yes, A be the matrices of order m cross n. Clear? And B be the matrix of order n cross n. So AB product possible ada? Yes, possible, because there are n number of rows
columns over here is equals to n number of rows over here. B n cross n, A m cross n. Possible the product? Kandita illa. Because here it is n and here it is m. N is not equal to m. So E product possible illa. AB is possible. Both AB, B another tappa. AB another okay. Next they are talking about A square and B square. Clear? Ivag nodi. A is a rectangular matrix. A m cross n into A m cross n. Again here m is not equal to n. Kandita possible illa. But if you see B is n cross n and again B is also n cross n. So possible ada. Yes or no? So this option is incorrect. This is incorrect. Option D is correct. 100% 75%. ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ಜನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ನಾಗ ಅದಿರಿ. ಸಮರ್ಥ್, ಅರ್ಚನಾ, ರಿಪಿಕಾ, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಎಕ್ಸಾಟಿಕ್ ಅಮೋಕ್, ಸೂಪರ್. ನಾಯಕ, ಡನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೂ ದಿಸ್ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಎಸ್, the matrix A is equals to 0, 2b, minus 2, 3, 1, 3, 3a, 3, minus 1 is symmetric matrix. Then the value of A and B respectively are. Symmetric matrix idra value of A and B ಏನು ಆಗ್ತದ? They are asking over here. Correct alva? Yes or no? So if it has to be symmetric matrix, clear? A should be equals to A transpose. Yes or no? Board model question paper 2026. Clear? So here if you see, these two elements should be equal. Yes or no? 2b should be equal to 3 or b value is equals to what? 3 by 2. Correct? These two elements should be equal. Haudalva? If it has to be symmetric matrix, these two elements should be equal. Correct? Andre ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ? Fine. So minus 2 should be equal to 3a or a value is equals to what? Minus 2 by 3. Clear? So option A is correct. Yes, 33% have done it correctly. Only ಉಳ್ಕಿದವರೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು. Fine. Did you people understand? Clear the important MCQ students. This is your important MCQ. May repeat tomorrow. ನಾಳಿನ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನಾಗ ಅದ ಇರಬಹುದಾ? ಓಕೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. Yes. Next, if a matrix has 8 elements, one matrix kade 8 elements idra, then the total number of possible different order matrices are. Do it. If a matrix has 8 elements, then the total number of different order matrices are 8. 8 elements idre 8 elements, 8 possible orders enama Priyanka? Fast. Okay, so 8 elements. Now what are the factors of 8 over here? 8 factors is 1, factor is 2, factor is 4 and 8 itself. Clear? So from here try to combine now. You have to combine ಮಾಡಬಹುದಾ? So 1 cross 8 and 8 cross 1. Clear? 1 cross 8 and 8 cross 1. Clear? And 2 cross 4 and 4 cross 2. Correct? You had possibilities adava. Understood, right? So total there are 4 possibilities over here. So your option C is correct. Clear? Fine. Understood, right? How to vote poll, sir? Nimda answer anna just you can drop it down in the chat box. Clear? Onde nimisha. Give me a minute. Yes, am I audible now? Fine. Chalo.
So the answer will be option C is correct. Clear? 91%. Important question ಸೋಮು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. PDF ನೋಡು, PDF ಸಿಗುತ್ತೆ. 2 hours ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅದ. ಫೈನ್. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ MCQs. ಓಕೆ, ಇದ MCQs ದಾಗಿಂದ ಬರಬೇಕಾ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್? ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್. Yes. Do it, students, over here. Determinants. If determinant of this matrix is equals to this, then the value of x is. Then the value of x is. See? Yes. Hang madoda. How shall we do over here? So if you see, if I expand both the determinants, so it will be 2x square minus 24 is equals to 2 minus 5 4s are 20. So 2x square minus 24 is equals to minus of 18. So 2x square is equals to minus 18 plus 24 is 6, or x square value is equal to 3, or from here x value is equal to plus or minus of root 3. Clear? So option B is correct. C. Yalinda C. How come C? 2x square adala illi. Oh, hello students, hello guys. Yes or no? ಹೆಂಗ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇವತ್ತು ತಪ್ಪ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಅದು 100% ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಡಿಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಏನ್ ನಾನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ? ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸಾರಿ. Integer type other, fill in the blanks, try to answer. If A is the square matrix of order 2, determinant of adjoint of A is 9, then determinant of A is. Clear? Do it. Do it, students, do it. Correct agi. Okay, B hakidira. Technical issue. Fine. ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದ್ರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಬಿಹಾಫಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಪ್ಪ. ಕ್ಲಾಸ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ 2.5 hours ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆನೇ ಇರ್ತದ. ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಈ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಅನ್ನ, ಈ PDF ಅನ್ನ ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 70+ ಅನ್ನ ಆರಾಮ್ಸೆ ತಗೋಬಹುದಾ? ಈ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲೂ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ MCQs ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೂ ನೀವು ಆರಾಮ್ಸೆ 70+ ತಗೋಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ಚಲೋ. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದರ್ of order 2 other. Clear? Then we have determinant of adjoint of A is 9, determinant of A is property other. We have this property. Clear? That is nothing but what? Determinant of adjoint of A is equals to determinant of A to the power of n minus 1. n ಏನಾಗ್ತದ? Order of the matrix. Clear? Now here order is 2. Correct? So ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತದ? Determinant of adjoint of A is equals to determinant of A to the power of 2 minus 1 is 1. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಸಿಗ್ತದ? Which is nothing but what? 9 ಅಲ್ವಾ? So answer will be 9 over here. Fine. 9 is the answer. Yes, 66%. ನೋಡಿ, important properties. Clear? Fine. Important determinants properties. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದಿದ್ರ ಒಂದು MCQ ನಿಮ್ದ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಫೈನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್, ಇಫ್ A and B are matrices of same order, if A and B are square matrices, clear? A and B are square matrices of same order. Clear? Same order idra, your determinant of A into B will be equals to determinant of A into determinant of B. Clear? ನೋಡ್ಕೋರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಒಂದ್ MCQ ಶೋರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದ ಇದ ಪೇಜ್ ದಾಗಿಂದ. ಓಕೆ, ನಾಳಿನ ಪೇಪರ್ನಾಗ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಫೈನ್, determinant of A
and its transpose both are same. Clear? Determinant of a matrix and its transpose both are same. Next property we have A into adjoint of A is equals to adjoint of A into A is equals to determinant of A into I. This is third property. Fourth property we have determinant of k times of A is equals to k to the power of n times determinant of A. N is order of the matrix. Clear? N is order of the matrix. Next we have determinant of adjoint of A is equals to determinant of A to the power of n minus 1. N is again order of matrix. Clear? Next again, your determinant of adjoint of A into A is equals to determinant of adjoint of A into determinant of A, which is equals to determinant of A to the power of n. Clear? Artha aita? Yes or no? ಈ ಕ್ಲಾಸದ PDF ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಂದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ PW ಆಪ್ ಅನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಂದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸಿಗ್ತದ. ಓಕೆ, so next we have determinant of A inverse is equals to 1 by determinant of A. Fine. So ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಅದ. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆದು ಯಾವ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಲಿವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್? ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. If A is a skew symmetric matrix, if A is a skew symmetric matrix of odd order, A is a skew symmetric matrix of odd order, then determinant of A is equals to 0. Clear? So these are the properties we have. Done? Very nice. Chalo ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. Yes, I'll answer. Give me a minute. Yes, ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ. Do it correctly, students, over here. 30 seconds time. For any 2 cross 2 matrix, A into adjoint of A is equals to, yes, il 10 ada. Fine. This is 10 over here. Yes, do it. Do it correctly. Fast ag ಮಾಡಿ. ಏನು ಹೇಳಬೇಕಪ್ಪ ಹೇಳು. ಝೀನತ್ ಖಾನಮ್ಮ ಹೇಳಮ್ಮ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೊಡಿ. Chalo. Done? Very nice. Answer over here. Fine. So ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ we know that A into adjoint of A is equals to determinant of A into I. Correct alva students? We know this property. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನಾದರೂ 10 ಅನ್ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ it will be 10 times of 1001. So if you compare over here, what is the value of determinant of A? It is nothing but what? 10. So option C is correct. Clear? Option C is correct. Fine. Then you have to study integration. illare 65 score ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. B ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ತಪ್ಪು. Why mistake ಯಾಕೆ? Which is the option C ಅಲ್ವಾ? Fine. ಒಬ್ರು ಹಾಕಿಲ್ಲ. Everyone is 0. ನೋಡಿ important question students. Determinant of A ಕೇಳಿದಾರ, not determinant of adjoint of A. Done? Chalo. Next we have if A is a 2 cross 2 matrix and A is 5005, then the value of determinant of adjoint of A is. Do it. 2 cross 2 matrix ada given by this, then the determinant of adjoint of A is. Property ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಭುವನ್ ಅವರ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಬ್ರಷ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ? ಓಕೆ. Clear? Determinant of adjoint of A. Chalo. So here if you see students, determinant of adjoint of A
is same as determinant of A. Yake? Because this is a matrix of order what? 2 cross 2. Correct alva? So it will be n minus 1, 2 minus 1 andra 1 ulita. So determinant of A is what? 25. So answer is what? Option A is correct. Clear? Yes, 100% have done it correctly. Very nice. Done? Chalo. Yes. Next we have this question. Yes, illig nimda determinants ana mugita. We will do your 3 marks, 2 marks questions, 5 marks questions on determinants. Matte we will come to the MCQs. Okay, fine. Chalo. So illi nodi. So if you see 4 marks ಅಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಶೋರ್ ಶಾರ್ಟ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Focus on solving these 2 questions over here. Correct? Either this question will come question number 1 or this is a question number 2. If A is 3, 1, minus 1, 2, show that A square minus 5A plus 7I is equals to 0. Hence you need to find A inverse. Clear? Suprit, marathon sessions al siguttappa. Fine, in the marathon session you will get. Clear? Next, show that the matrix A is equals to 2, 3, 1, 2 satisfies the equation A square minus 4A plus I, hence find A inverse. ಎರಡು questions ಮಾಡ್ತಿರಲ್ವಾ? Yes or no? Sir, system of equation by matrix method already one shot ಅಲ್ಲಿ explain ಮಾಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಮೆಹಕ್ ನಾಜ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡು. ಫೈನ್. ಎಸ್, ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 4 marks ಅಲ್ಲಿ ನೀವು 1 question ಅನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿಗ 1 question. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ನಾವು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಯಾರು ಕೇಳಾತಿರ್ ನಂಗೆ ಸರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದೆ ನೀವು ಓಕೆನಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ 1 question ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಡನ್. ಚಲೋ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಗೇನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ 5 marks. 5 marks ಅಲ್ಲಿ 1 question ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? 5 marks ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ 1 question ಫ್ರಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? 1 question ಅನ್ನ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂದ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ. ಸೊ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್? ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಸ್. ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಸ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಓದಿದ್ರೆ ಸಾಕ? ಎಸ್, ಫಾರ್ ನಾವ್ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು. ಚಲೋ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇವು 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದಾವ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಎ ಸಿ ಬಿ ಸಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಸಿ, and also you need to verify that a plus b into c is equals to ac plus bc. And the second question is this: if a is equals to minus 2 4 5 and b is 1 3 minus 6, you need to verify that ab dash is equals to b dash a dash. Clear? Okay, fine, done, clear, understood, right? Next ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ಇದ್ರಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದಾವ. ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ಮಾಡೋದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸೇಮ್ ಅದ. ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಡನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ 5 marks ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ
ಈ 3 ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ನಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. In the one shot series, we have already done the system of linear equations by matrix method. So total nimgiga 3 questions fix aita, 3 fixed questions aita. Clear? This is your third fixed question. Yes or no? Correct ada? So this again it is from determinants. Clear? Total 4 answer ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತ, 4 ಅಂತೂ ನಾನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ನಿ ನಿಮ್ಗೆ. Yes or no? 4 at least ನಾ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ನಾ. ಫೈನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಹೋಗೋಣ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಐದರ್ ನೀವು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ 5 marks ಪ್ಯಾಕೇಜ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅದಾವ. ಫೈನ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಫೈನ್, ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದು ನಿಮ್ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಫೈನ್, and next this is your third question. Out of 3, 1 question sure shot will be there. Clear? 3 ರಿಂದ 1 question ಅಂತೂ sure shot ಬರ್ತದ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಫೈನ್, ಚಲೋ. ಎಸ್, ಫುಲ್ ಈಸಿ ಅದಾವ ಇವ. ಫೈನ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಈಗ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಫೈನ್, ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ನೋಡು. ಫೈನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಲ್ಲಿ 5 marks ಬರುವಂತಾದ ಈ 5 ಕ್ವಶನ್ ಅದಾವ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ್ ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ವಾಂಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೋರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ, you can focus more on the first question. Clear? You can focus more on the fourth question and you can focus more on the fifth question over here. Artha aita? Understood ada? Clear? Yes or no? Model question paper ಓದಿದ್ರೆ 150 to 60 marks ಅನ್ನ ಬರ್ಬೋದಮ್ಮ. Fine, if you study only model question paper 50 to 60 ಬರ್ಬೋದಾ. If you study 5-year previous paper with model question papers, 170+ marks ಅನ್ನ ಬರ್ಬೋದಾ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಚಲೋ. ಸೊ 5 ಕ್ವಶನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, 1, 4, 5. ಎಸ್, ಈ ಊಟಿ ರಾಹುಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ನಾವು ಬೋರ್ಡ್ನವ್ರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಣ. ಇವನ್ ಕಡೆ ಲೀಕ್ಡ್ ಪೇಪರ್ ಐತಂತ ತಗೊಂಡು ಇವನಿಗ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಜೈಲ್ನಾಗ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಡನ್ ಅದ. ಸೊ ಫ್ರಾಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಫ್ರಾಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ you have this questions for 5 marks fix question. So total fix 4th question aita idu. Yes or no? First one was from your functions, second bandbitta it was from your what, matrices, third from determinants, fourth from continuity, and next we have, it is nothing but what, 5 marks package alli. Clear? In the 5 marks package, this is from applications of integration. Integration ಓದಿಲ್ಲ ಸರ್, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದಂದ್ರ you have to follow what students, the first 4 questions. ನೋಡಿ, ನಾ ಇನ್ನೂ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. 6 standard formulas ಅದ. 6 standard formulas are there. Out of that 3 are very important, but ಬೇಡ ಬಿಡಿ, leave it for now. ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ನೋಡೋಣ, ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಅದ. Yes or no? So here this is of application of integrals. If you want you can attempt. Okay, so one extra this irbekalva. Yes or no? Standby irbekant hedi. So out of this can be your 5th fixed question if you want to skip any one of the previous. Clear? So ilinda nodi, find the area of the ellipse using method of integration. Idu antu tumbane important. Area of the circle also very important. 2025 board exam nago bandaiti. And these two are same as this. Just x and y values, a and b values kottidare. Understood? So do answer for sum. Answer na ಮಾಡ್ಕೋತ ಕುಂತ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, fine, Yogesh. That is the reason I am not doing it. Clear? So
ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಫೈಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ, find the area of the ellipse and area of the circle by integration. These two are important. Clear? Sir, in model question paper maths, area of sin x curve integration miscellaneous inda bandide. Will it come for preparatory? Chances are very less. Ashwinash, chances are very less, but these two are fixed. Okay, done. Next, moving on to the 3 marks. 3 marks ali matrices ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. Out of this 3, one sure shot. One already fixed ಆಗಿತ್ತ. 2 questions already have been fixed. This is a first fixed question. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದು ನಿಮ್ದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಇಂದ 2 ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಿಕ್ಸ್. ಟೋಟಲ್ 6 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕಾ? ನಾವು ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಥರ್ಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಆಯ್ತಾ? 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದಾವ. ಆಲ್ ದಿಸ್ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇನ್ ಒನ್ ಶಾಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಒನ್ ಶಾಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಈಗ ಆಲ್ ದಿಸ್ 3 ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಓವರ್ ದರ್. Clear? So this is the first question we have, this is the second question we have, this is the third. Idu theorem ada. Okay, this is the theorem we need to prove madona. Should I prove this theorem? Clear? So now in ಮಾಡ್ತೀವಿ quick ಆಗಿ. Let PB is equals to A plus A dash. Clear? A plus A dash. We need to prove that A plus A dash is a symmetric matrix. So P dash will be equals to what? A plus A dash. ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀರಿ ಇದನ್ನ. Let PB is equals to A plus A dash, taking transpose on both the sides. ಎರಡು side transpose. P dash will be equals to what? A dash plus A dash whole dash, which is equals to what? A dash plus A, which is equals to what? P. So therefore P dash is equals to P. This implies that what? P is symmetric. P symmetric ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗ್ತದ? Which matrix will be symmetric? This matrix is symmetric. Correct ಅಲ್ವಾ? Yes or no? Clear ಅದ? Yes, ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕಪ್ಪ ಹೇಳಿಕತ್ತೇನಲ್ವಾ? ಇಷ್ಟು ಓದ್ ಹೋಗಿ 65 ಪ್ಲಸ್ ಖಂಡಿತ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ 100% ಅಂತ ಹೇಳಿ. Let again QB is equals to A minus A dash. Take transpose on both the sides. Q dash is equals to A minus A dash whole dash, which is equals to what? A dash minus A dash whole dash, which is equals to what? A dash minus A. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ A minus A dash ಬರುತ್ತೆ. Correct? So from here, whatever your Q dash is there is equals to what? Minus of Q. Yes or no? This means that what? Q is Q symmetric. Correct? Q ನಂದು skew symmetric matrix ಬಂದ್ರೆ your this matrix is also skew symmetric. ತೇತಾ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. Done? Clear ಅಲ್ಲ? Did you people get this? Understand ಅದ? So 3 fixed questions ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ? 3 marks ಅಲ್ಲಿ 3 fixed questions ಆಯ್ತಾ? Done? ಚಲೋ. Next we have nothing but what? Okay, ಇದು vectors ನಾಗ ಅದ. vectors ಬೇಡ ಇವಾಗ. Continuity differentiability ಕೂಡ ಬೇಡ. Yes, we'll again cover the MCQs and come back again. Okay, MCQs ಅನ್ನ cover ಮಾಡೋಣ. Look at this question over here. Yes, ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಿ guys, do it. Per question 30 seconds time. Do it. The function f given by f of x is equals to mod of x minus 1. The function f given by mod of x minus 1 is clear. Discontinuous and differentiable at x is equals to 1. Continuous but not differentiable at x is equals to 1. Continuous and differentiable at x is equals to 1. And discontinuous and not differentiable at x is equals to 1. Notes WhatsApp channel ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಪ್ಪ. ವಾಟ್ಸಪ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಈ ನೋಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅನ್ನ ವಿತ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಚಲೋ, ಡೂ ಇಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ nothing but what? When we see modulus function over here, graph of this modulus function ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದಂದ್ರ, fine, mod of x minus a ಅಂದ್ರ or mod of x minus 1, it will be like this. Clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? If you look for the graph of this, it will be like this.
So illi this point is nothing but what? X is equals to 1 over here. So illige ಏನು ಬಂತ? Sharp edge ಬಂತಲ್ವಾ? At this point we have nothing but what? Sharp edge. So sharp edge ಬಂದಾಗ function is what? Not differentiable. Whenever we get a sharp edge, the function automatically becomes what? Not differentiable. Continuous ada? Yes. Without lifting the pen, it can be drawn. So the given function is continuous but not differentiable at x is equals to 1. Fine. So nodi. Option B is correct. Yes, 88% have done. Now remember this. Nenapitkolli. Whenever we talk about the modulus function, mod of x minus a. Clear? ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತಂದ್ರ then this function is continuous, okay, continuous at x is equals to a but not differentiable. Clear? Not differentiable at x is equal to a. Now next important thing for us, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅವರ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. Now when we talk about f of x is equals to greatest integer of x. Clear? So when we talk about this function here, this greatest integer of x is continuous for non-integer value of x. Clear? Non-integer. Integer value irbarda. Non-integer value. And discontinuous. Clear? Discontinuous for integer value of x. Clear? Understood? Clear are the students? When we talk about greatest integer function over here, clear? When we talk about greatest integer function over here, it is continuous for non-integer values. Non-integer values of x ige continuous agirtada. Fine. And when we talk about the integer values over here, it will be what? Discontinuous. Fine. Clear? Yes or no? Yes. Correct. Now next students, also we have one important result. Ille barthbidtini. Result every differentiable function is continuous. Every differentiable function is continuous, but every continuous function need not be differentiable. Okay, every continuous function need not be differentiable. Did you people understand this? Clear? Yes or no? Yes, 100% this question should come. Okay, clear? Chalo, very nice. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ನೀವು ಓದಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ 1 MCQ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು ನಂಗೆ ಅನ್ಸಿರೋ ಪ್ರಕಾರ. ಫೈನ್. From this, if you study, 1 MCQ question may come from here. Done? Chalo. Next, if we see over here, we have next question is, if y is equals to sine inverse of x plus sine inverse of root of 1 minus x square, then you need to find dy by dx. If y is equals to sine inverse of x plus sine inverse of root of 1 minus x square, you need to find what? Dy by dx. ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ? Yes. This is preparatory exam. Correct. Paper leak agli bidli, ನಿಮ್ಮ efforts ಅನ್ನ ನೀವು ಹಾಕಿ ಹೋಗಿ. Yes or no? This question was there in your 2025 boards. Clear? 2025 boards. Fine. ಪೋಲನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Do it. Don't worry much guys. ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಆಗಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ. ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 70+. ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಪರ್,
ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಇದನ್ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ 100% ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಗುಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಅಂಡ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ನಾ ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ನೌ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ y is equals to sin inverse of x and sin inverse of root of 1 minus x square is cos inverse of x. Okay, shortcut property ada ida, that is sin inverse of x is equals to fine, or sin inverse of root of 1 minus x square is equals to cos inverse of x. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಸಿಗ್ತದ? We have y is equals to what? Sin inverse of x plus cos inverse of x is pi by 2, which is a constant. If I do differentiation dy by dx, its answer will be what? 0. So option C is correct. Clear? Yes, 80% have done it correctly. Very nice. Clear? Next, we will do this. If y is equals to a to the power of x, x to the power of a plus a, then dy by dx is. Do it, students, do it. KCT test series Asian Warrior Sunama. You will shortly get the information about that. Okay. You are the best. Rock the exam and come. Okay. Fine. Chalo. So illinda nodi. Now when we differentiate this, we have y is equal to, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನದ, ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅದ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್? Clear? It will be nothing but what? A to the power of x log a. And what is differentiation of x to the power of a? A times x to the power of a minus 1. Variable to the power of constant. X power n is n times x to the power of n minus 1. A power x is a power x log a. A power a constant ಆಗ್ತದ, differentiation is 0. Clear? This is the answer. So option C is correct. Done? Yes, 42%. ನೋಡಿ ಇನ್ನೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಷ್ಟಕ್ಕೊಂದು ಸತಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೈತಿ ಇದು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ? ಫೈನ್. ಡನ್ ಅದ? ಚಲೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ನೋಡಿ, if y is equals to log 7 log of x, then dy by dx is. Important question ada idu kuda. Fine. Giving you 30 seconds time. Do it. If y is equals to log to the base 7, yes or no? Log 7 log x, then dy by dx is. East or west? My students are also best. Correct? Yes or no? Answer ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಫೈನ್. ನೋಡಿ 70 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಾತೇನಪ್ಪ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿಗ. ನಿಮ್ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತನಕ 80 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಹೌದಲ್ವಾ? ವೆನ್ PW is here, why do you fear? ಕರೆಕ್ಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ y is equals to, by change of base property, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ? log to the base ab is equals to log b divided by log a. Correct? So from here we have, by change of base property, this can be written as log of log x divided by, we have log of log x divided by, we have log 7. ಈಗ log 7 ಅಂತೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದ. ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. Do the differentiation of what? dy by dx of 1 by log 7, let it be as it is. We have to differentiate what? Composite rule in the log of log x differentiation will be what? 1 by log x. Clear? Into differentiation of log x is what? 1 by x. So answer will be nothing but what? Yes, 1 by x into log 7 into log of x. So option A is correct. ಹೌದಾ? ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಬಂತು ಆಪ್ಷನ್ ಎ? 70% ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ದೀಪ್ತಿ, ಧನುಷ್ ಕುಮಾರ್, ವೆಂಕು, ವಿಕಾಸ್, ಬಸವರಾಜ್. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಡನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಟೈಪ್. ಡೂ ಇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದ್ರ ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಪುಟ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ. ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಟ್ರಾವರ್ಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟಾಪಿಕ್ ಬೈ ಟಾಪಿಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಪ್ಪ. ಫೈನ್. ಬೈ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ 2.5 hours, all the important questions will get sure shot. 70 marks
ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಆಡಿಬಲ್? lag. Am I audible now? Am I audible now? Okay. Oh, audible. Fine. Chalo. Clear? Yes. So we have y is equal to 5 cos x minus 3 sin x. Once differentiate ಮಾಡಿ dy by dx is equals to 5 cos x. Differentiation is what? Minus 5 sin x minus 3 cos x. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ differentiate ಮಾಡಿ d square y by dx square, fine, minus 5 cos x, correct? Differentiation of cos x is plus 3 sin x, correct? ಇದು ಎರಡೂದ್ರನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನತ್ತಾರ ಅವರು. This both should be added. So if you add, that is d square y by dx square plus y, correct? ಏನ್ ಬರ್ತದ? Plus 5 cos x minus 5 cos x cancel, plus 3 sin x minus 3 sin x cancel, answer is 0. Option A is correct. Nodiri guys, yes or no guys? Correct or no? Ready? Option A is correct. Fine, yes, because lag ಆಗಿತ್ತ, ಯಾರು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. Is it clear? Easy ಅದ? clear ಅದ? ಚಲೋ, ಸೂಪರ್. Let us move further. ಈಗ ನಿಮ್ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಾಬಿಲಿಟಿ ಇಂದ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಈ 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅದ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆರ್ ನೋ? ಯಪ್ಪ, ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. 1 minute ಗೈಸ್. 6-7 ಅಂದ್ರ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ 67. 67 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Okay, fine. Chalo, we'll go fast. Understood guys? Did you people understand? 5 marks the continuity in the out of this, and most important are first one, fourth one and fifth one. Out of this one question sure shot nimga banda bartada. Clear? Paper leak ah? Okay, very nice. Adadmele 3 marks ig nodri. Fine. If you see for 3 marks over here, 3 marks ig ನಾವು 3 questions ಅನ್ನ fix ಮಾಡಿದ್ವಿ. Correct guys? For 3 marks we had fixed how many questions? 3 fixed questions. Next fixed question I am giving you over here. This is your 4th fixed question. Clear? 4th fixed question, and the topic will be from continuity and differentiability. Fine? Continuity and differentiability. Clear? Nodi. Parametric or logarithmic form of differentiation in the sure short questions bartava 100%. Now for parametric form 1 2 3 4 questions are there. Okay alva? So this is your first question, second question, third question, fourth question. Clear ada? Out of this 1 2 3 4 one question sure short it will be there. Fine. ಇನ್ನು 10 marks ನೀವು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಬೋರ್ಡ್ನವರು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಕೊಡ್ರಂಗಿಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ, ಯಾಕೆ ಫುಲ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? Logarithmic form of differentiation. ಈಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, if y is equals to log x to the power of cos x. Clear? Log x to the power of cos x or cos x to the power of log x. Log x to the power of cos x are the, this is the, then find dy by dx. Clear? Then find dy by dx. Next second important question will be, if we are, fine, if y is equals to sin x to the power of x, then find dy by dx. ಈಗ logarithmic rule of differentiation ಇಂದ ಕೇಳಬೇಕಂದ್ರ ಇವು ಎರಡು ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದಾವ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಫೈನ್.
ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ರೈಟ್? ಓ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್, ಸೂಪರ್, ನೈಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಡು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ವಿಲ್ ಶೇಕ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಯೂಸ್ ಹೆಡ್ ಗೈಸ್. ಎಸ್ ಆಲ್. ಡಿಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಈ 4, 5, 6 ಕ್ವಶನ್ ಇಂದ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ದು 4th ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫಾರ್ 3 marks. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಹೋಗೋಣ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಗೀತು. ಫೈನ್. 3 marks, 3 marks. ಎಸ್. Let us start with applications of derivatives now. Clear? Applications of derivatives. Yes. Chalo, do it students. First question. The rate of change of area of the circle per second with respect to its radius when radius is 5 centimeter is. Radius 5 centimeter iddaga. ಹಾ, ಇಲ್ಲ ಹೆಡ್ ನ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಜೋರಿಂದ ಶೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ, ಯೂಸ್ ಲಾಜಿಕ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಫೈನ್. ಡನ್? Yes. So look at this students over here. We have the rate of change of area of the circle. Area of the circle formula is pi r square with respect to radius anatara. So we need to find what? dA by dr. Now dA by dr will be nothing but what? 2 pi r. Correct? Now in madona, r value 5 centimeter. Take r value 5 centimeter. Then what we'll get over here? 5 2s are 10. So it will be 10 pi centimeter square per second. If it comes for 2 marks, unit ಅನ್ನ ಮರಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? 2 marks ಇಲ್ಲರೆ half marks ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ. So your option A is correct. Clear? Yes, 70% have done it correctly. Yes, next question guys, fast. The total revenue in rupees received from the sale of x units of product is given by this. R of x is equals to 3x square plus 36x plus 5. Then the marginal revenue when your x value is 15 is. Board model question paper. Clear? Board model question paper. Okay. Yes. Okay. Exemplar videos ali yav particular topic. Which particular topic? I'll check. Fine. Fine. Okay, Benkina. Yes. So from here, if we see the marginal revenue of x will be nothing but what? Change in your revenue function. So if we see the differentiation over here, 6x plus 36 bartada. Now when I take x value as 15 over here, then the marginal revenue of x will be equals to what? 126. 126 will be the answer. So option D is correct. Clear? Option D is correct. Yes, very nice. Fine. Next. Time waste mado beda. Quickly let us finish. Yes, do this students. First one, the maximum value of the function f of x is equals to mod x in R is maximum value of modulus function in the set of real numbers. Mercy madam, have some mercy. Spam ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ chat box ಅನ್ನ. Okay. Sellers of paper will share what? Shenga in future. Super. Okay, done. Chalo. So if you see students over here, maximum value of modulus function ಕೇಳಿಕತಾರ. ಈಗ modulus function ಹೆಂಗಿರ್ತದ? How will be the modulus function? If you see modulus function, it will be like this alwa. Yes or no?
ನಾ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ಎಳಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದಾ, ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೂಡ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದಾ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಹೌ ಮಚ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಎಳಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್ ಅಪ್ಪ ಯೋಗೇಶ್, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ? ಫೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ and maximum value does not exist, means we cannot find its maximum value. Fine. Minimum value ಕೇಳಿದ್ರ, this 0 is the minimum value. Understood? Clear? So option D is correct because they are asking maximum value. 25% ಅಷ್ಟ ಕರೆಕ್ಟ್, ಮೆಜಾರಿಟಿ 0 ಅಂತ ಹಾಕಿದಾರ. ಈ ವರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ನ್ಯೂ ಪೋಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. Do it, students. The absolute maximum value of the function is, absolute maximum value of the function is, clear? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, from this topic, clear, you will not get 5 marks any question, you will get 3 marks, but I have already given you 3 marks fixed questions, correct or no? ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. 2 marks questions ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಮ್ಯಾಗ, ಓಕೆ? ದಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್. ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಂದ ಹೋಗೋಣ. क्लियर? चलो, by the condition of continuity, yes or no? Left hand limit, right hand limit, value of the function all are equal, then continuous. One of them is not equal, discontinuous. Yes. So from here maximum value, correct? So what do we have, students, over here? Correct. Critical points find madaka. For critical points we have to take, clear, f dash of x is equals to 0. So we'll get nothing but what? 3x square is equals to 0, or x value should be equals to 0 from here. This is the critical point. Now go for the second derivative test. Second derivative test in the namge ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ f double dash of x is equal to 6x, correct? Or f double dash of 0 is equals to 0. So double derivative 0 bandra, this is a point of inflection. Means at this point there is neither max value nor min value, but also whenever they have given closed interval, correct? Whenever they have given closed interval, we need to very much focus on, clear, closed interval ಕೊಟ್ಟಿದಾಗ we have to find its absolute values. Absolute values, clear? So ಇವಾಗ absolute value ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? Because ನೋಡಿ, if I draw the graph of this, y is equal to x cube, clear? Y is equals to x cube function graph draw ಮಾಡಿದ್ರ it will be like this alva. Yes or no? This will be the graph of y is equals to x cube. Now wherever we have this, clear, that is this point, that is x is equals to 2. Its output will be what? Output ಏನು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿಗ? 8 ಬರ್ತದ. And if I take this value over here, fine. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ? This is x is equals to minus 2 and its output will be what? Over here, minus 8. So this will become, whatever this is there is now your max value, and whatever this is there is your min value. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ 0 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತ, neither max neither minimum value data. So your option D is correct. Understood everyone? Yes, 82% have done it correctly. Super. Next go na. Yes, if x is real, the minimum value of this function is, do it, students. X is real, the minimum value of this function is, do it fast. X real idra minimum value ಕೇಳಲಿಕತ್ತಾರ. Fine. ಚಲೋ. Yes, correct. Very nice. Paper ಏನಾದ್ರೆ ಲೀಕ್ ಆಗಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾತಂದ್ರ they will, what they will do? They will change the paper. I will tell you, in my year 2016 ನಾಗ I have written chemistry paper 3 times. 2 ಸತಿ ಲೀಕ್ ಆಗಿತ್ತ, 3ನೇ ಸತಿ they changed the people only. Understood? And 3ನೇ ಸತಿ all the 3 papers were difficult, and 3rd paper they made very very difficult. Clear? So they are not fool students. Understood, right? And ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಇಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಆಗೋದ.
ತಿಳಿತಲ್ಲ. ಸುಮ್ನ ಯಾರೇ ಹೇಳತಾರಲ್ಲ, now they are selling papers, in future they will do nonsense things. That's it. Clear? Done? Chalo. Yes. After that, here, do it students. Minimum value find ಮಾಡಬೇಕಾ? So for critical points, f dash of x should be equals to 0. Clear? So ಇಲ್ಲಿಂದ students, if you see 2x minus 8 should be equals to 0, 2x should be equals to 8 and x value should be equals to 4. ತಿಳಿತಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂತಾ? ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಡಬಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ f double dash of x which is equals to what? 2x ಬಂದದ, it will be 2 and f double dash of 4 which is equals to 2 which is greater than 0. So we can tell x is equals to 4 is a point of minima. Clear? Point of minima. So point of minima ga ಏನು ಸಿಗ್ತದ ನಮ್ಗೆ? Minimum value. Correct? They are asking minimum value of the function. So this can be also asked for 2 marks. Clear? So if you see, we have f double dash of 4, sorry, f of 4 as the minimum value. Clear? Minimum value. Minimum value. That is nothing but what? F of 4. F of 4 andra 4 square is 16 minus 8 4s are 32 plus 17. 33 minus 32 is 1. 1 is the answer. Option C is correct. ಎಷ್ಟು ಜನ ಹಾಕಿದಾರ? 80%. ವೆರಿ ನೈಸ್ ಗೈಸ್, ಸೂಪರ್. ತಿಳಿತಲ್ಲ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ರೈಟ್? ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದಾ? ಓಕೆ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಬಹುದಾ? ತಿಳಿತಲ್ರಿ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ರೈಟ್? ಓಕೆ ಫೈನ್. ಈಗ ಇದ್ರಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಯು ಪೀಪಲ್ ಡೂ ದಿಸ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ. ದ ಫಂಕ್ಷನ್ tan x minus x is here students in your MCQs this one problem ನೋಡೋಗಿ ಆಯ್ತಾ? f of x is equals to x e to the power of minus x square. Find intervals in which f of x is increasing and decreasing. Correct? ಇದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಗೋ. ಫೈನ್. Yes. So from here, this function is there. F of x is equals to, we have tan x over here. Differentiate this, f dash of x. Tan x differentiation is secant square x minus 1. ಈಗ secant square x minus 1 ಏನು ಬರ್ತದ? We have nothing but what? Tan square x. Clear? Which is nothing but what? Tan of x whole square. And tan of x whole square means what? It is greater than or equals to 0 for all x belongs to R. ಯಾವುದು ನಂಬರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ಬೋದಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಯಾವುದು ನಂಬರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ರಾಜೇಶ್ ಬಾಗಲಕೋಟೆನವರು? ಫೈನ್. ಸೊ ಯಾವುದು ನಂಬರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ your f dash of x, we can tell that it is greater than or equals to 0 for all x belongs to R. This means that f of x is a increasing function. Clear? So always increasing. Option A is correct. Fine. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಗಿ ಆಯ್ತಾ? ಬರ್ಬೋದು ನಾಳೆ ಪೇಪರ್ನಾಗ. ಫೈನ್. ಆರ್ ಐದರ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we have these 2 questions. Madi, do these 2 questions over here students. Yes, the number of points of local maxima and local minima of this function is given by number of points of local maxima and local minima. Global kelatilla, number of points of local maxima and local minima. So do it. Time up. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಮೇಡಮ್ ಟೈಮ್ ಅಪ್? ನಾಳೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ 6 AM ಸಿಗುತ್ತೆ. 6 o'clock you will get it in the WhatsApp group. Okay, 2 AM 2 marks questions. Fine.
So from here we have f dash of x. F dash of x is equals to 3x square minus 3. So for critical points, f dash of x should be equals to 0. So in the 3x square minus 3 is equals to 0, or we have 3x square is equals to 3, or we have x square is equals to 1, or we have x is equals to plus or minus 1. Here critical points bandidava. Correct or no? So at these two critical points, can we tell that it has max and min value? Correct. So number of points will be 2. 2 is the answer for this. How, sir? How to? If you ask, go for double derivative test. F double dash of x will be equals to what? 6x. Clear? F double dash of one value is what? 6 greater than 0. Point of minima. Correct? F double dash of minus 1, which is equals to minus 6 less than 0. Point of maxima. Point of maxima. Yavadu bantalva. Point of minima, point of maxima. So your option is what? 2 is the answer. Okay, sorry. No one has put it. The minimum value of f of x is equals to mod of x plus 2 is minus 1. Mod of x plus 2 minus 1. Hedi. Yes, integer type poll kodbekitta. Sorry for that. Fine. Chalo. Lag. Illappa. Lag antu illa. Minimum value of f of x is equals to mod of x plus 2 minus 1. Nodili. So in the students, we have mod of x plus 2 is greater than or equals to 0 for all x belongs to R. Correct alva? Prati one real number iga always it is greater than or equals to 0. So we will do what? Subtract minus 1 or subtract 1 throughout. Clear? Andre erdu side 1 inda subtract madona. So in bartada mod of x plus 2 minus 1 should be greater than or equals to 0 minus 1. So from here we have this as f of x, which is greater than or equals to minus 1. Andre minus 1 inda start agate anlikatidar avaru. Yes or no? So this is the minimum value alva. Correct? If I take this on the number line, minus 1 illada. Fine. And whatever the f of x value is there, minus 1 in the start agi, it might go up till infinity. So least value enagtada this. So answer is what? Minus 1. Did you people understand? Clear ada? Yes. Linear programming problem already cover madidide. Okay, fine. So next we have integration now. One by one integration anna madona, because namge 1 marks MCQ alli marks lose madod bardu. Okay, 1 marks alli we don't have to lose the marks, so do it. Another half an hour max to max. Half an hour max to max. Okay. 3 o'clock ಗೆ ಬೇಕಾ? ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಪ್ಪ? ದೀಪಿಕಾ ಮೇಡಮ್ 3 o'clock ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯಮ್ಮ? 3 o'clock ತನಕ. Yes, ಬೇಗ ಮುಗಿಸೋಣ. ಚಲೋ. Correct. So from here, because ನಿಮ್ PDF ಸಿಗಂತಲೇ ನೀವು ಕೂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದ. Correct. So from here, if you see, we have integration of multiply this root x minus, here we have x to the power of 1 into x to the power of 1 by 2 multiply ಮಾಡಿದಾಗ. Correct? Yes or no? X to the power of 1 root x. So which is x to the power of 3 by 2. So we have x to the power of 3 by 2. Clear? Or else can I write it down as, fine, idanna ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಂದ್ರ 1 minus x into x to the power of 1 by 2 dx ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Multiply it. X to the power of 1 by 2 minus x to the power of 3 by 2 dx. Just simply integrate. Integrate this. We'll get x to the power of 1 by 2 plus 1 divided by 1 by 2 plus 1 minus x to the power of 3 by 2 plus 1 divided by 3 by 2 plus 1 plus c. So ilinda ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ಇವಾಗ? We have nothing but what? X to the power of 1 by 2 plus 1 will be x to the power of 3 by 2. Reciprocal will be 2 by 3 minus x to the power of 5 by 2. Reciprocal will be 2 by 5 plus c.
ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಆಪ್ಷನ್? ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 3/2, ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿ 2/3 ಅದ, 2/3 ಸಿಗ್ಬೇಕಾ? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ 3/2 ಅದ, 2/3 ಇರ್ಬೇಕಿತ್ತ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಟಫ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಬಿಟ್ಬಿಡಪ್ಪ. ಫೈನ್, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಟಫ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೀವ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ. ಫೈನ್, ನೋಡಿ ಹಾಕಿ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ, ಒಬ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ tan ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ 2x. ಇದೇನ್ ಬಂತ? ಚಲ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ tan ಸ್ಕ್ವೇರ್ 2x. ಡೂ ಇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ tan ಸ್ಕ್ವೇರ್ 2x dx. ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಿದೆ ಸರ್ಫರಾಜ್, ಹಾಡ ಹಾಡ್ಬೇಕೇನಪ್ಪ? ಹಾ, ಕಿರಿಸ್ಕಾ ಗಾನ ಸುನೇಗಾ? ಕಿರಿಸ್ಕಾ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತೀಯಾ? ಹಾ, ಓಕೆ. ಎಸ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ tan ಸ್ಕ್ವೇರ್ 2x dx. ಚಲೋ, ಫೈನ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಆಸ್ secant ಸ್ಕ್ವೇರ್ 2x minus 1 dx by using the property. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸರ್? secant ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ minus tan ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ is equal to 1. ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರ secant ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ minus 1 is equals to tan ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಥೀಟಾ ಇದ್ದಲ್ಲಿ 2x ಅನ್ನ ಹಾಕಿ. Clear? Wherever theta is there, put 2x. Now what is the integration of secant square 2x over here? Clear? Secant square 2x integration will be tan 2x. Clear? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, coefficient of ಏನ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, whatever the coefficient of x is there students, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇರೋದ್ರಿಂದ I have to divide by 2 over here and minus x plus c. Clear? One integration is x. So tan 2x by 2 minus x plus c. So option c is correct. ಯಾರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಾಕಾತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ why? Am I doing mistake anywhere? Fine, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಅಲ್ಲ? ಡನ್. ಹೌದೇನಿಲ್ರಿ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಏನಿಲ್ಲ? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕನ್ನಪ್ಪ. ಫೈನ್, ಟೆಲ್ ಮಿ ಗೈಸ್, ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ ಏನಿಲ್ಲ? ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಿಗೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ tan 2x divided by 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಸ್, ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಪೋಲ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಚಲೋ ನಾವು ಸಿ, ಇವಾಗ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ x cube minus x square plus x minus 1 divided by x minus 1 dx is clear? ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ. ರಾತ್ರಿನೇ ಆಗ್ತೀನಿ, ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಎಸ್, ಇದೇ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತೇನಪ್ಪ, ಅವಾಗ 80 ಔಟ್ ಆಫ್ 80 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ಫೈನ್, ಆದಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ ನಿಮ್ಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ, x cube minus x square ಇದೆ, ಸೊ x square will take common. So we have x minus 1 plus, ಇಲ್ಲಿಂದ x square ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. And here we have x minus 1, let it be as it is, divided by we have x minus 1. Fine. So ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ if we do this, ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ what will get? Integration of x square plus ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಲ್ಲಿ x minus 1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ 1 ಬರುತ್ತೆ. dx ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಡಿಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಈ ಟರ್ಮಿಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಟರ್ಮಿಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ x minus 1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ x minus 1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. Integration of x square is x cube by 3 plus x plus c. So option B is correct. Clear? 80% have done it correctly. Very nice. Done. Moving on next. Next problem ಮಾಡಿ. Yes. Integration of secant x plus tan x dx is simple problem.
ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಫೈನ್. ಇಫ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್. B sure. Okay, so let us see. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, if I multiply this and take secant x ಅನ್ನ multiply ಮಾಡಿದ್ರ secant square x ಬರ್ತದ, plus it will be nothing but what, secant x into tan x dx. Clear? Now what is the integration of secant square x? Integration of secant square x is tan x, and integration of secant x tan x is nothing but what, secant x plus c. Okay, so our option B is correct. Tan x plus secant x plus c. Important question students. ತುಂಬಾ ಸತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಾಗ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೈತಿ. This question has been repeated in board exam. Okay, a lot of times. So option B is correct. Yes, 84% have done it correctly. ನೋಡಿ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಲೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಯು ಪೀಪಲ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಲೂಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಡೂ ಇಟ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಡೂ ಇಟ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ MCQs ನೀವು ಬಿಡಿ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಿಡಿ, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಿಡಿ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಿಡಿ, ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಲೀವ್ ಯೋರ್ MCQs. ಫೈನ್. ಇವು ಊಟಿ ರಾಹುಲ್ ಮತ್ ಬಂದಪ್ಪ. ಊಟಿ ರಾಹುಲಿಗ ಫೈನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಊಟಿಗೆ ಹೋಗಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ರಾಹುಲ್ ಸಿಗ್ತಾನ, ಅಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ರಿ ಇವನ್ ಕಡ್ಸಿಂದ. ಓಕೆ, ಎಸ್. So yes, integration of, look at this, sorry, integration of, here we have 2 by cos square x anna I can write it down as 2 secant square x, minus here I can write it down as 2 sin x by cos x. Correct? 1 cos x anna idak donate madideni, into ಏನು ಉಳಿತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 1 by cos x ಉಳಿತಲ್ವಾ? ಸಾರಿ 3 ಅದ, ಏನಿಲ್ಲ 3 ಅದ. ಫೈನ್. dx. ಫೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 2 secant square x we have, minus we have 3 sin x by cos x is tan x into secant x dx. Clear? Now it is direct integration. Here what do we have? 2 times of integration of secant square x is tan x, minus 3 times of tan x secant x integration is secant x plus c. So 2 tan x minus 3 secant x plus c. Option A is correct. Clear? Yes, very nice. B ಅಂತ ಹಾಕಿದೀರಾ, ತಪ್ಪು. Clear? Minus sign ಅದ. Do this problem now. ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಅದ, ಸೇಮ್ ಟೈಪ್. ನಂಗೆ ಅನಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ tomorrow in exam either this problem or this problem will be there. Okay, I am feeling that in tomorrow's exam either this problem or this problem will be there. How to attend the poll? Drop your answer in chat box. Automatic ಆಗಿ poll ತಗೊಳ್ತದ. Yes, fast. Fine. So look at this. Ilinda we can write this down as, correct, we'll solve madla. Integration of, here also we can write it down as 3 cos x by sin x into, we have nothing but what students, 1 by sin x pulita, plus we have 4 by sin square x dx. Correct? Now yes, after this students it will be nothing but integration of 3 cos x by sin x is nothing but what, cot x into 1 by sin x is cosecant x, plus here we have 4 cosecant square x and this with respect to dx. Ek simple integration. This integration is nothing but what, minus 3 cosecant x plus this integration is nothing but what, minus 4 cot x plus c. So minus 3 cosecant x minus 4 cot x plus c. Option A is correct. Yes, 75% have done it correct. Artha aita? Did you people understand? Okay, clear? Let us move on to the next question. Yes, do the first one over here. Do the first one. Madi. I think my chats are not loading.
5 marks question ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಪ್ಪ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್. ಒಂದ್ಸತಿ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಸಿ, ಎಲ್ಲಾ 5 marks ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು. Yes, 3D vectors ಮಾಡೋಣ. Last few questions are there. Okay. So yes, here if you see students, this is of the form. ಇದನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರ, this is of the form integration of e to the power of x, f of x plus f dash of x dx. Clear? So from here, f of x is equals to another 1 by x. Its differentiation ಏನಾಗ್ತದೆ f dash of x? It will be nothing but what? Minus 1 by x square. So the answer over here, it is nothing but what? E to the power of x, f of x plus c. So its answer kuda e to the power of x into 1 by x plus c. So option C is correct. Fine. Very important rule, guys. Fine. So ನೀವು ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ರೂಲ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ. Very important. Fine. Very, very important. From this rule, you will get one question. Either MCQs nag bartada or 2 marks nag bartada. Okay. One question 100% you will get. Clear? Next hogi. Do the next. Integration of 1 to root 3 1 by x square. Important question. Important. Okay. This question is important. Artha aita? Fine. Baro chances adava. So I am telling you, it is an important question. Fine. Yes. Direct integration, we know 1 by 1 plus x square integration is tan inverse of x between the limits 1 to root 3. So which is tan inverse of root 3 minus tan inverse of 1. So in bartha students, tan inverse of root 3 andra pi by 3 minus pi by 4. So if you solve this, answer will be pi by 12. Option D is correct. This is in board. Nodi, e question paper. It is in board model question paper 2025 nagu ada, and it is in 2026 as well. Fine. So option D is correct. Yes. Super. Munduku hogona. Do this. Last few problems. Okay. Last 4 problems are integration mag. Yes, this question is also there in your board model question paper. Board model question paper 2026. Yes, integration of sin square x by 2 minus cos square x by 2. Sir, ee video nodidre preparatory 50 pass agata. Only I remember some basics. Questions practice maad hogbekappa. You have to do the questions and go. Illandre possible illa. Okay. Chal. So we know that direct agi ilinda namge ಏನು ಗೊತ್ತದ, integration of 0 to pi sin square x by 2 minus cos square x by 2 is nothing but what? Minus of cos x dx. Clear? So minus anna ಹೊರಗಡೆ ಇಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. Integration of 0 to pi we have cos x dx, and integration of cos x is nothing but what? Sin x between the limits 0 to pi. ಇವಾಗ sin pi value 0, sin 0 value 0, so answer is 0. Option A is correct. Did you people understand? ಈ formula ada alva? Yes or no? Cos 2x is equals to cos square x minus sin square x. Half angle formula. Cos x will be equals to what? Cos square x by 2 minus sin square x by. So our option A is correct. C anta hakidira. Okay, only one person has done it correctly. Yes, answer for this. Answer madi. Minus 1 to 1 x to the power of 17 into cos to the power of 4x dx is. Clear? Integration mugdogutte. Innonda 2 questions are there. That's it. Integral minus 1 to 1 x to the power of 17 cos to the power of 4x dx is. Direct property based. F of x another. If you observe over here, f of x is nothing but what, students? X to the power of 17 cos to the power of 4x. We have f of minus x, it is nothing but what? Minus x to the power of 17 cos of minus x.
to the power of 4. So from here cos of minus theta is cos theta. Odd power irodrinda minus x to the power of 17 cos to the power of 4x, which is nothing but what? Minus of f of x. So odd function aita andre ena, we are getting f of minus x is equals to minus of f of x. So from here it is clear that this is our odd function. Clear? So odd function irodrinda 100% ಏನಾಗ್ತದೆ ಇವಾಗ? Your answer will be what? 0 by property. Yes, very nice. Done. Quick ಆಗಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ last 2 problems. Yes, first problem ಅಂತೂ easy ಅದ. Can you do the first problem? ಎರಡು problems easy ಅದಾವ by the way. Do it fast. Both the problems are easy. Direct property based. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ we will go to what? Differential equations. Order and degree mega sure short questions. Yes or no? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ vectors 3D. ನಾನು probability ಕೈ ಹಚ್ಚಿಲ್ಲ. I am not doing probability. We are not doing integration. 5 marks, 3 marks, 2 marks. Okay, still you people are able to score 70 plus 100%. Fine. So ilinda nodi. From here we have nothing but what? This is tan inverse of x between the limits 0 to 4. Clear? 0 to 4 0 to okay. So I think this should have been integration of this can be written 0 to 4 dx divided by 4 square plus x square. So answer will be tan inverse of 1 by 4. Correct? Because 1 by 4 1 by a bartada tan in 4 ada tan inverse of it is nothing but what? X by 4 between the limits 0 to 4. So from here students will have 1 by 4. Clear? Tan inverse of here we have 4 by 4 1 minus tan inverse of 0, which is nothing but what? 1 by 4. Tan inverse of 1 value is pi by 4. So which is equals to what? Pi by 16. Option D is correct. ಯಾರು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಯಾಕೆ? ವೆರ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ? ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಎಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 2 sin x minus 3 cos x divided by 2 cos x plus 3 sin x. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಟೆಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ f dash of x divided by f of x dx. So answer will be what? Log of mod f of x plus c. Clear? So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ ನೋಡಿ, 2 cos x differentiation is 2 sin x, 3 correct, 2 cos x differentiation is 2 sin x, 3 sin x differentiation is 2 cos. Okay. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ here I have to multiply by a negative sign. ಇದರ ರೂಲ್ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಫ್ ಐ ಅಪ್ಲೈ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಕಾಮನ್, ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ರ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? 3 cos x divided minus 2 sin x ಬರ್ತದ. ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ divided by, clear? Here this can be written as 3 sin x plus 2 cos x. ನೋಡಿ ಇವಾಗ 3 sin x differentiation is 3 cos x, 2 cos x is minus 2 sin x. So answer will be minus log of mod 3 sin x plus 2 cos x plus c. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮರಿಬಾರ್ದು. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತದ? ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ your option C is correct. Okay, option C is correct. Minus log of 3 sin x plus 2 cos x. Correct? ಇಲ್ಲಿ minus sign ಅದ. No, your option C is correct. Done? Yes, ಯಾರು ಹಾಕಿಲ್ಲ. Very nice. ನಾಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ ಮಾಡಬರ್ರಿ. Okay, done. Now next is this last question over here. Yes. Can you do this quickly? Find the value of k. K value ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? Do it. So integer type pole.
Do it, students. Last 15-20 minutes, that's it. Okay. Done now? Okay. Look at this. Fine. From here, ಈ ಎರಡು ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡೋಣ. That is integral 0 to pi by 2 sin square x dx plus integral 0 to pi by 2 cos square x dx is equals to, we have pi by 4 plus pi by k. Correct? So ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ, now if we add over here, we have nothing but what? Integral 0 to pi by 2 sin square x plus cos square x ಬರ್ತದೆ, ಈ ಎರಡು combine ಮಾಡಿದ್ರೆ, which is 1 dx. And this side if I take pi common, it will be 1 by 4 plus 1 by k. Correct? So ಇಲ್ಲಿಂದ students, if we integrate x ಬರ್ತದೆ between the limits 0 to pi by 2, we have pi times of, here if I take the LCM, k plus 4 divided by 4k. Correct? Now here if I substitute the limits, ಏನ್ ಬರ್ತದ? Pi by 2 is equals to, we have pi into k plus 4 divided by 4k. Pi will get cancelled. 2 ones are clear, 2 ones are 2 2s are. So from here, if we cross multiply, 2k value is equals to k plus 4, or ilinda ee kade bandra, it will be nothing but what? K value is equals to 4. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಬಂತ k value 4? How many of you have got k value as 4? Yes, 71%. Super. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? K value is 4. Clear? ಈಗ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ನಾವು 2 marks, 3 marks, 5 marks, 6 marks ಮಾಡೋದು ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. 6 marks ನಾಗ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? See, I have given you list of important problems. Correct? So in 6 marks, if you see 6 marks, you are going to attempt it from where? LPP. This is your first question. Clear? LPP ನಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಅಷ್ಟೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಕ್ವಶನ್, ಬಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರನ್ನ ಆರೆಂಜ್ ಇಂದ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್. 200x plus 500y ತುಂಬಾ ಸತಿ ಬಂದೈತಿ. ಇವನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? 3x plus 9y. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ yes, this problem is important. Clear? Understood, students? So nodri, total 1 2 3 4 5 6 problems are there. 6 problems ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂದ್ರ 6 marks fix. ಕ್ಲಿಯರ್? 6 marks ಅಲ್ಲಿ ನೀವು 1 ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ? 1 ಕ್ವಶನ್ ಫಿಕ್ಸ್. Did you people understand this? Clear alva? If you practice this 6 question, 6 marks will be done for you people. No need to worry after that. Yes or no? Okay. So adadmele let us go to differential equations. Differential equations kuda ade riti. You can only solve the problems. Clear? Madi quick agi. Yes. The order and degree of the differential equation is order and degree. Degree andre ena? What is the order, students? Order is what? Order is highest order derivative, highest differential coefficient, highest differential coefficient. Clear? And degree is nothing but what? Power of the highest order derivative. So the highest differential coefficient ಏನದ? d cube by dx cube. So ಇದು order ಆಯ್ತಾ? Correct? Order is nothing but what? 3. Power ಏನದ? 1 ಅದ ಇತರದ. So 1 ಆಗ್ತದೇನಾ? ಇಲ್ಲ. Degree over here, because of this term, it is not polynomial. Correct? It is not polynomial in y, y dash, y double dash, y triple dash, and so on. Irlilla andre degree will be undefined. Clear? Degree is not defined. Fine. So ಯಾವ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿ ಈ ಕೇಸ್ನಾಗ? your option D is correct.
Clear? Option D is correct. 85% have done it correctly. Very nice. Next, ಇದು ನೋಡ್ರಿ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಾಗೂ ಕೂಡ ಅದ. They are asking that the number of arbitrary constant in the general solution of the differential equation whose third order differential equation. So number of arbitrary constants in general solution. Clear? Number of arbitrary constant in general solution is equals to order of differential equation. Clear? Il order ಎಷ್ಟು ಅದ? Third order ಅದ. So it should be nothing but what? 3. 3 should be the answer. Yes or no? It is a third order ಅಂದಮೇಲೆ there should be 3 arbitrary constants. Now instead of here general solution, if they would have given particular solution, ಇದು ಕೂಡ board model question paper ನಾಗ ಅದ. Clear? So if they would have given that particular solution, how many arbitrary constants? Clear? Particular solution only how many arbitrary constants of any order, first order, second order, third order, fourth order, fifth order, always it is 0. Clear? Always it is 0. Did you people understand these two concepts? General solution naga order enada, particular solution naga arbitrary constant is 0. Clear? Done? Next. Yes. Find the order and degree. Quick find ಮಾಡಿ. The order and degree of this differential equation is degree ಕೇಳಿಕತ್ತಾರ. Fine. Simple, observe here. Again, this is not a polynomial. Yes or no? This is not a polynomial. Clear? In your y dash or y dash, y double dash, so on. So degree order enu irli, degree will be undefined. Option D is correct. Yes, 94%. Chalo. Last, the order of the differential equation is highest differential coefficient anna nodi. Yes or no? Quick agi finish madona. We have only 2 topics left, that is vectors and 3D. Clear? I will give you all the 3 marks important problems also, vectors and 3D alli. 5 marks antu nam mugit, fixed questions mugdu 5 marks nag. Fine. Chalo. PDF ಬೇಕಂದ್ರ definitely comment haki, you'll get the PDFs. Okay, fine. Now from here, if you see order of this highest order differential coefficient, it is nothing but what? 3 ada. Yes or no? Because here 2 is there, here 3 is there. So option A is correct. You'll get the drive link. Fine. Very nice. Leaderboard anna nodidra? Nodi illi. Yes, overall leaderboard if we see over here, Ripika, very nice. Ashwinash, Lavanya, Prajwal, Usha, Nayana. Done? Chalo. Next. Let us start with vectors. Ilinda nimda vector start aita. Clear? First one nodi. The values of x, y, z so that the vector whatever is there and b are equal. These two vectors should be equal. Equal vectors magada. So here we are starting with the topic of vectors. ಎರಡು vectors equal ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರ their corresponding component should be equal. Yes or no? If 2 vectors has to be equal, then their corresponding component should be equal. Correct? Yes. PDF ಅನ್ನ follow ಮಾಡಪ್ಪ ರಾಮ್. ಇಷ್ಟು PDF ಅನ್ನ follow ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ನೀ ಆರಾಮ್ಸೆ 50 marks 50 plus marks ತೆಗಿಬಹುದು. So from here, okay, 2 vectors are equal, corresponding equal irbe components are x value 2, y value 2, z value 1. Correct? So 2 to 1 andra option C is correct. Super. Clear? Next, in the vector addition, which one of the following is not true? Vector addition alli yaudu not true ada. Fine. Explain ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. If we have these 2 vectors, this is one vector and this one vector. Okay, am I audible now?
Fine. Yes. Clear alva? Fine. So okay, clear. So ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫೈನ್. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ MCQs ಇದೆ, ಲ್ಯಾಗ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ, ನಾಳೆ ನಿಮ್ದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಫೈನ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ಸಿ, explain projection of a vector on x-axis. Clear? So x-axis ಅಲ್ಲಿ suppose we have a vector A is equals to a1 I cap plus a2 j cap plus a3 k cap. On x-axis it's a projection now nodidre. Clear? If you want to check its projection, clear, projection on x-axis it will be a1. On y-axis the projection will be nothing but what? a2. And on z-axis the projection will be nothing but what, students? a3. Clear? Artha aita? Fine. Now look at this. Here they are asking the projection of this vector on that vector. So projection of vector A on vector B. Formula yav riti ada? It is nothing but vector A dot vector B divided by mod of vector B. PDF ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಫೈನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ PDF ಸಾಲ್ವ್. ಟೈಮ್ ಆಗೈತಿ, ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅದ. ಫೈನ್. ನಂಗೆ 2.5 hours ನಂಗೆ ಮುಗಿಸೋದಿತ್ತ. ಡ್ಯೂ ಟು ಸಮ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್. ಕ್ಲಿಯರ್? Then this, the scalar product of these two values is -10. The value of lambda is very important, students. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ. ಓಕೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಪೇಪರ್ ಸಹ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಫೈನ್. ನಾವು ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 marks ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ 3 marks, ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 marks ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿ 4 ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? 4 ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ 5th ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. Clear? 5th fixed question, and this 5th fixed question you can do it from what? Vectors. Okay, so ಯಾವ type of question ಕೇಳಬಹುದಾ? ಯಾವ್ದಾರೆ one derivation ಬರ್ತದ. If they are telling that you have to state and prove your section formula, fine. Next your 6th fixed question is this. So 3 marks ಕೂಡ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ? Yes or no? This is your 6th fixed question. Correct? This is from your 3D. Clear? Nodi. If they ask you section formula prove madi, then either this question will come. You need to find the distance between the lines. Correct? E question barboda. Or else if they tell you nang answero prakara naale preparatory exam iga e question nimge irtada. Correct? Tomorrow's preparatory this question will be there. Fine. 3 marks iga. You need to derive the equation of the line in the space in vector and Cartesian form. Fine. Or else find the distance between the lines. Shortest distance formula anna apply madoda, that is mod of a2 vector minus a1 vector. Fine. We have to take dot product with b1 cross b2 divided by mod of vector b1 cross b2. Clear? Okay. When we see in vector, students, we have state and prove section formula, or else using this identity. E identity anna use ಮಾಡೋದು. Probability MCQs just practice from your model question paper 2025-2026. ಇದಷ್ಟೇ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಸಾಕು. ಅಲ್ಲಿಂದಾನೆ ನೀವು 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ ಬರ್ತಾವ. ಪ್ರಜ್ವಲ್, ಡಿಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಪ್ರಜ್ವಲ್ ತಿಳಿತೇನಪ್ಪ? 2 ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 2 years ಅದ, ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ 6 ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇಂದ MCQ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗು ಸಾಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ probability. ಫೈನ್. Now next students, if you observe over here, ಇಲ್ಲಿ identity ಅದ, that is mod of vector A plus vector B plus vector C whole square is equals to mod of vector A square plus mod of vector B square plus mod of vector C square plus 2 times of vector A dot vector B plus vector B dot vector C plus vector C dot vector A. Clear? Understood? And then we need to find a unit vector. Fine. These 2 questions are there. Same alla bere questions ada. Clear? So out of this 3 question, 1 question sure shot it will be there.
out of this 3 questions, 1 will be there. Okay, clear? Thank you, Abdul. Done? Clear alva? Understood, right guys? Fine. So idadmele next bandbittu we have the last thing over here, that is nothing but what? 2 marks package. ಈಗ ನೀವು 2 marks ಅಲ್ಲಿ 6 questions ಅನ್ನ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ? yes or no? ಈ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾಡಿ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಯು ಇನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಲ್ಸೋ. 2 marks ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಲ್ಲ, ಫಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ 1 ಐದರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಆನ್ ವಾಟ್? ಏರಿಯಾ ಮ್ಯಾಗ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು. ಫೈನ್, ಇವತ್ತು ನೈಟ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಡನ್ ಅಪ್ಪ, ಇವತ್ತೇ ನೈಟ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೈನ್. ಕರೆಕ್ಟ್, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೆ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೈನ್. ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಸಪರೇಬಲ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಎಸ್. ಏರಿಯಾ ಆರ್ ಕೋಲಿನಿಯರ್. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಸಪರೇಬಲ್ ಮೆಥಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. 2 ಕ್ವಶನ್ ಆಯ್ತಾ? ವೆನ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಐದರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆತ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್, they can ask you on area of triangle or parallelogram. Correct? ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ differentiation. Few problems are there. Only few problems are there on implicit rule of differentiation. ಕರೆಕ್ಟ್, ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಅದಾವ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ MCQ. ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಬರೋದಾ MCQ. ನಾವು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ when we see, one important problem is 2 sin inverse of x is equals to sin inverse of 2x square root of 1 minus x square. Clear? ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ is cos inverse of cos 7 pi by 6 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಏನೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ, ಬಟ್ ಎಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಫೈನ್. 2 sin inverse of x is equals to sin inverse of 2x root of 1 minus x square. ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿನಾಗ ಅದ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಸಿ, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು that problem as well. Chalo, unable to find, I'll give you in PDF. 5 pi by 6. Yes, 5 pi by 6 answer iroda. Correct? That one question is there. Correct? Okay, ಅದು one problem ada. And applications of derivative naga, they'll ask you on what? Increasing and decreasing. So most important questions whatever are there in the WhatsApp group, students, I will send you what? The questions over here from only these topics. Probability answer ಮಾಡಬೇಕಾ ಸರ್? ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ, ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಡಿ. Yes, very nice. ನೋಡಿ, you people only know the answers. Correct or no? So overview idea ಸಿಕ್ಕಿತಾ? Did you people get the overview idea over here? Done. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೈನ್. ಎಷ್ಟು ಪೇಜಸ್ PDF ಅದ? ಇದ 52 pages ಅದ. 52 pages ಅನ್ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ 70 ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್. MCQs ಕೂಡ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಾರ್ 3 marks sum of x plus y. ಅದು ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದಾ? ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಎಸ್, x plus y can come, they are sum of the squares is minimum or xy cube is minimum. ಅದು ಕೂಡ ಫಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅದಾವ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಡನ್ ಅದ? ಇವಾಗ ನೀವೇ ಹೇಳಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಪೇಪರ್ ಬೇಕಾ? ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ಗೈಸ್. ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಾಡ್ಬರ್ತಿರಲ್ಲ. ನಾನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ 70 marks ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಯು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಕರೆಕ್ಟ್? ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ, PDF ಅನ್ನ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ನಾನೇ 70 marks ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಮಿನಿಮಾ MCQs ಬರ್ಬೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್? MCQs ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕವರ್ಡ್ ಯು 2 marks, 3 marks, 5 marks, 6 marks. ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ ಡೂ ಯು ನೀಡ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕ್ಲಿಯರ್? ನೋ ಯು ಗಿವ್ 80 marks. ಬಂದ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? 80 marks ಬಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ರೈಟ್? ಚಲೋ,
ಸೊ ಆರಾಮ್ಸೆ ಬರೀರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರೀರಿ. ಡೋಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ನಾವು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಆರಾಮ್ಸೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸತಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ ಟಿಲ್ 11 o'clock. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗೆಟ್ ಅಪ್ at 6:30 ಟುಮಾರೋ ಆರ್ 7 o'clock. ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಂದ್ಸತಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ. ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸರ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್. ಎಷ್ಟು 5 marks ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಎಷ್ಟು 3 marks ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಓದೋಗು, ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀಯಾ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಫೌಜಿಯಾ? ಓಕೆ ಫೈನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ? ಫೈನ್. ವಿತ್ ದಿಸ್ ಐ ವಿಶ್ ಯು ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆರಾಮ್ಸೆ ಬರೆದು ಬನ್ನಿ. ನಾಳೆ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕಳಿಸಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿವೇರ್ ಡೌಟ್ ಆನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾ, ಡೂ ಸೆಂಡ್ ಮಿ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾ? ತಗೋಪ್ಪ. ಟಾಪರ್ ಎಸ್, ರಿಪಿಕಾ, ಅಶ್ವಿನಾಶ್, ಲಾವಣ್ಯ, ಪ್ರಜ್ವಲ್, ಉಷಾ, ದಿನೇಶ್, ನಯನ, ಚಂದನ, ಶ್ರೀದೇವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ದೀಸ್ ಆರ್ ಅವರ್ ಟಾಪ್ 10. ಫೈನ್. ಸೊ ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಯು ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಮೀ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಚಲೋ. ಎಸ್. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೂನ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವೆರಿ ಸೂನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಡೇ.